Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов, и сегодня, я прошу прощения, немножко подстывший, болящий, поэтому буду там чихать, кашлять и всякое такое. Сегодня мы начинаем проходить игру под названием Мата Хари 2008 года. Это игра от бывших разработчиков студии LucasArts, это квест. Я про нее рассказывал в планах на прохождение, так кратенько в конце «Солдата удачи» второго говорил. Ну, короче говоря, это игра, на которую мне задонатили на Boosty, попросили пройди, ну, типа, возьмешься, нет, я посмотрел, типа, ну, почему бы нет. Будет разнообразие на канале, будут разные, типа, то шутеры, то это, тут квесты. Я вообще квесты не очень люблю, и в случае чего, естественно, буду бессовестно лазать, смотреть, как там и чего, но, тем не менее. Это стимовская версия, сейчас просто пока картинка подвешена, просто потому что там, короче, картинка построена так в игре, что это будет как в Ведьмаке, только голос. То есть я сначала сейчас расскажу, а потом будет только мой голос и сама игра. Вот, соответственно, это квест. Квесты я не очень люблю, поэтому, скорее всего, буду лазать, смотреть периодически. Но, то есть, это скорее просто мои кривые руки. Я, ну, не знаю, ну, просто мне не особо нравится. Но ради разнообразия, ради того, чтобы посмотреть, что вообще выходило, это почему, собственно, нет. То есть, собственно, Мата Хари сама по себе. Это довольно известный исторический персонаж. Я про нее, вот я лично, вот условно, на слуху вот где-то что-то слышу, что вроде как шпионка, что что-то такое, а что там, то есть вообще ни к чему. Поэтому я сейчас просто зачитываю вот условно прямо из Википедии вот то, что для тех, как я, кто вообще не в зуб ногой, кто такая Мата Хари. Соответственно, с 7 августа 1876 по 15 октября 1917 года. Леуарден, Нидерланды, короче говоря, актриса очень... Женщина интересная, исполнительница экзотических танцев и куртизанка фризского происхождения, подданная Нидерландов. В первые десятилетия 20 века стала широко известна в Европе как танцовщица восточного стиля. Во время Первой мировой войны предположительно занималась шпионской деятельностью в пользу Германии. Расстреляна по приговору французского суда за шпионаж в пользу противника в военное время. Многие исследователи считают, что улики против Маты Хари были сфальсифицированы, а сама она была, скорее всего, невиновна. Так, сейчас, что тут еще? Во время Первой мировой войны Нидерланды оставались нейтральными, и, будучи голландской подданной, Маргарете Зелле, то есть это настоящее имя, могла ездить из Франции на родину и обратно. Страны были разделены линией фронта, и дорога Маты Хари пролегала через Испанию, где была активна немецкая резидентура, и Великобританию. Ее перемещения привлекли внимание союзной контрразведки. Возможно, она была немецкой шпионкой еще задолго до войны, точные причины и обстоятельства ее вербовки до сих пор неизвестны. В 1916 году в французской контрразведке появились первые указания на ее причастность к работе на Германию. Узнав об этом, Мата Хари сама явилась во французские спецслужбы и предложила свои услуги им, случайно назвав, между прочим, имя одного из своих любовников, хорошо известного их собеседникам как немецкого агента-вербовщика. В итоге французы отправили ее в начале следующего года с незначительной миссией в Мадрид, и подозрения в шпионаже окончательно подтвердились. Был перехвачен радиообмен немецкого агентства в Мадриде с центром, где тот указал, что перевербованный французами агент Н-21 прибыл в Испанию, получил от немецкой резидентуры указание вернуться в Париж. Есть вероятность, что радиоперехват был специально рассекречен немецкой стороной, чтобы избавиться от двойного агента, выдав его противнику. Большинство историков считает, что вред от деяний Маты Хари, то есть эффективность ее как разведчицы, был сильно преувеличен. Едва ли сведения, реально добытые ею, если таковые вообще имелись, представляли серьезную ценность для той или иной стороны. То есть, ну это совсем тут кратенько, то есть совсем какие-то куски взял. То есть, условно, здесь, как это сказать, непонятный, можно так сказать, исторический персонаж, что было на самом деле непонятно. Благодаря этому можно много разного всего там в фильмах, в книгах и теперь еще и в играх. Собственно, все. Начинаем. Сейчас я переключусь на саму игру и на только голос будет, потому что там так картинка сделана, так текст всплывает, что там камеру некогда вешать. Вот. И это будет... Это стимовская версия. Английская озвучка, русские субтитры, все как полагается. Все. Приятного просмотра. Так, ну, собственно, вот, здесь по краям видите какие тут черные как бы, полосы, и почему-то вот это. 2008 год, ДТП Entertainment. Поехали. Просто без лишних слов, новая игра. Я запускал, смотрел, только на заставке пропустил. Cranberry Production представляет Мата Хари. Наш пишется голос, да? Все, да? Да. Дизайнер, это прям такие титры будут, да? March the 14th, 1963. Interview number 5 заставки for the на book экране. Mata Hari, Dancer, Courtesan, Spy. Very well, madame. We're ready to begin.
Could you start by introducing yourself? Oh, yes, I am Elspeth Schwagmuller. I was a colleague of Margarete Zelle MacLeod, known to the world as Mata Hari. That was a long time ago. Here is a picture of her from the summer of 1906. Or was it 7? Oh, I was well aware of her beauty. I envied her. I admired her. She came to Paris in 1905, destitute but determined. When she started dancing, fame was only a dream. Mesdames et messieurs, attention s'il vous plaît. Ce soir, quelque chose de nouveau. Ce soir, la danseuse divine de l'Est mystique, Mata Haри. То есть заставки полноэкранные и все остальное с полями. Окей. Если что, в настройках 1920 на 1080 стоит. Tonight I danced in public for the first time. I was nervous, but no matter. The audience went wild. Now I've been invited to celebrate with the rich and famous. Not bad for a poor woman who can't pay her bills. If my luck holds, I'll meet someone here who can advance my career. Дверь бального зала. Так, а где у нас какой-то там... Сейчас, погоди, давай быстренько. Звук, игра. Звук. Общий громкость, да, музыку может погромче, на самом деле. Речь прям на максимум. Что-то я это, да. Сохранить. Подожди, сейчас. А есть графика, звук, игра. Замечательно. Так, Джей, отлично. Здесь будут другие закладки. Ну, хорош, куда? Личные достижения. Шпионские навыки 0, состояние 0, сноровка 0. Быть шпионом не просто, все личные достижения дались мне дорогой ценой. Что это такое? Это вот тактика. Это крестик закрыть, а это перейти на главу первую, на историю. Все, понятно. Так, что тут у нас есть? Сразу поехали тыкаться во все на свете. Ну, я вот этот момент я специально прошел, посмотрел, как начал. Le bal des artistes. Oui, madame. You have an invitation? Of course. The ball is practically in my honor. No, wait. I must have left it somewhere. I'm sorry. You must present an invitation. Can you believe it? I've been turned away. No, ridiculous. The ball never has enough beauty for women. What's the problem? Все? Вот так вот. I'm hoping to meet an important impresario here tonight, and my invitation is back in my dressing room. Well then, allow me to vouch for you. My good man, don't you know who this is? Mata Hari. Her dancing is a sensation. Ты еще понял, с кем Soon she'll be разговариваешь? the talk of Paris. If anyone deserves to attend the artist's ball, it's her. It's irregular, but alright. She can be your guest. Thanks for the lifeline. May I ask who threw it? Just an admirer. You'll have many more. Кстати, не знаю, насколько игра длинная, поэтому... Так, у нас здесь есть, во-первых, загрузка и сохранение, внутриигровое меню, дневник, вот. Давайте сохранимся, да. Ну, пусть будет, не знаю, 1. Так, выход на балкон. Красивый господин Габриэль Арстюк, дама средних лет. Это я. Загадочный господин, молодой журналист. Так, все, больше пока ничего не запотыкать. Давайте пойдем со всеми трещать, как обычно. Мужик. Ты May I кто? have a word? Thanks again for rescuing me tonight. Obviously, you know who I am, but I don't have any idea. Pardon me. I am Oscar Samsonet, a businessman. Practical, respectable, hard-headed. And yet, utterly charmed by Paris's latest sensation. You saw my show. Oh my, yes. Oh my. I don't know much about the Mystic East, but the language you're using to express it is universal. Congratulations. Thank you. Окей.
Sir? Why, hello. What a party. Lots of interesting people here, don't you think? I hope so. Ah, make the rounds. Work the room. You'll meet them all. Бля, по-моему, чувак, который его озвучивает, Сабатери, там озвучивал этого Жюля. По-моему, очень голос похожий. Оставание нельзя получить, да, окей. Madame? Good evening. You must be Mata Hari, the dancer. Это я. Yes, that's me. You know my work. I was told you'd be here. You look lost and alone. I am. I'm a fish out of water with these fancy folks. I don't know how to talk to them. Oh, my dear. Just chatter on about the city, or the latest fashions, or the guests, or even the weather. People are all the same. You'll break the ice with this. А, то есть вот такие появились. Small talk. If that's all it takes, I've got a chance. The most important stage manager in Paris is supposed to be here tonight. I'm hoping to meet him. You mean Gabriel Astruc? He's right over there. Now's your chance. Lost and alone, chilled to the bone, simple lady. Ну-ка. Так вот он, да? Не, подожди. Во, вот этот. А давайте, с вами можно про погоду, про все остальное отвечать? Hello again. Interesting crowd here tonight. Enjoy the party. Во. О моде, о погоде, о людях. Нет, подожди. О городе. Город, мода, люди и погода. Город, мода, люди и погода. С этим нельзя, да, с тобой? You don't sound like you're from Paris. Do you find the city of light as overwhelming as I do? Paris is charming, but I'm from Geneva. Different accent, different taste. Stylish guests tonight, don't you think? They ought to be. They're all rich. А ты не очень многословный, да? All the people here are so à la mode. It makes me feel ordinary. Yet I saw you dance, so I know you're unique. Don't be intimidated by money and position. You're right. I should just follow my instincts and be brazen. That's the spirit. Goodbye for now. А чё с ним? Хорош. I just had a thought. Here you are again, dancing my way. Да, я прям ошиваюсь вокруг тебя, как это. Good day. Да, ёперный тебя. Ну. Так. Выход на балкон. Давай вот с этим сначала поговорим. Потому что это сюжетный явно персонаж. Давайте потрещим сначала с несюжетными. May I have a word? Well, hello. Rupert Zollinger at your service. I'm Mata Hari. The dancer, yes? Perhaps you saw my performance this evening. Perhaps, although I'd never admit it. Quite daring. Господи, здесь мусялся, усатенький-то, здесь мусялся. Дай я погоде с тобой пиздить. Nice weather for the ball. Yes, if it were bad, I would have a perfectly good excuse to stay at home. Он скромняшка, ты посмотри на него. Paris is beautiful in the evening, don't you think? The lights, the life. I suppose. I prefer Zurich. Austerity concentrates the mind. Да, всякие женщины тебя не отвлекают, согласен. It's a privilege to mingle with such a dazzling crowd on such a dazzling night, don't you think? Yes, a fine evening and a fine opportunity for snobs to sneer at each other. Yet you're here. Are you a snob? Some might think so. I'm reserving judgment, but I don't know why. Я подскажу тебе, почему ты воздержишься от оценок, потому что этого мужика видишь впервые в жизни, возможно, поэтому. Просто он такой, типа, бля, тут такие все эти... Да. Everyone here is so stylish, so de jour. Aren't you impressed? Oh, very. That's the only reason I'm here. My companion, Mademoiselle Royer, insists on showing off her latest gown. Она, наверное, там стоит, да, на балконе. Ну-ка, бармен. Самое главное, остальное все равно похуй. Главное,
В бар. Something to drink, madame. Maybe later. With all these fancy guests to impress, I need to stay alert. То есть, ладно, понятно, накидываться не будем, все согласен. А можно просто F5 сохраняться? Нет, конечно же. Ну, давай пересохраним, да. Я знаю, что это мужик, но это мужик сюжетный. Надо к нему в последнюю очередь подходить. О, дамы. Надеюсь, тут не будет лютого пиксель-хантинга. Я прям очень на это надеюсь. Замужняя дама, незамужняя дама. Меткие выстрелы, херовые выстрелы. Hello, I'm Mata Hari. The dancer? Danielle Royer. Pleased to meet you. Это подружка, что ли? Я очень плохо имена запоминаю. Давайте мы его сразу о моде заебеним. Everyone is so chic here. As a woman of fashion, don't you find it unsettling? I don't give it a thought. Herr Zollinger is a generous benefactor. Покровитель, правильно. Это твой, как это сейчас модно говорить, папик, да? Paris is splendid tonight, don't you think? As a newcomer, I'm enchanted by the glitter. Paris is By the Paris? glitter? Бля, вот это просто реплика. Париж — это Париж. Бля, она так сказала, я очарован. By the glitter. Ладно, я не буду шутить на эту тему. Look at these people. All of Paris society seems to be here. I couldn't name one. Except you, maybe. And that's only your stage name. Ты какая-то неприветливая. Nice weather for the occasion. Unless it rains. And then my hair will be a mess. Goodbye for now. У тебя шляпа на голове для этого, мать. А там где-то Шон Девлин такой, тук-тук-тук-тук наверх. Я вообще насрать, что это времена Первой мировой, а не Второй. Good afternoon. Oh, you're that dancer. Это я, да. I want you to know that all of Paris is shocked by your dancing, including my husband. Oh dear. He's a politician. He has to be shocked. I'm a woman, and I think you're very brave. Why, thank you. Paris is bigger than my husband. The city is ready for you, even if he isn't. Я тебе страшную тайну расскажу. Мне кажется, муж, он не шокирует. Это он для публики, типа, боже, какой... Фу, какой разврат! Господи, какой... Ой, сердце... Ой, как... Ой! А сам потом будет полгода ходить, вспоминая, боже, как она танцевала, какие бедра, какие ноги. Поэтому ты не ведись особо на это, что типа он был шокирован, он был так ужасен. Вот ну, в общем, ты поняла. What office does your husband hold here in Paris? Public safety. He's in love with electricity, installing street lights to make the city safe at night. И все? Ты дальше не будешь разговаривать? May I have a word? Oh, you're that dancer. I want you to know that all... Oh dear. He's a... Why, thank... Paris is... А чё сразу-то сегодня не знаю? Everyone here is so well dressed. What do you think of the new gowns? Thank God for the change. I see women taking charge of their appearance, undeterred by frowning men. Ну, в принципе. Да и чё ты такая, мать? May I speak with you? Oh, you... Why, Paris is... Что с тобой, что с тобой I не don't так? see very many artists at the artist award. Good Lord, no. High society, my dear. Not bohemians. Wealth, not workers. Пиздец, ты зануда. Madame? Мадам, да, did you он говорил, pass? что вы жуткая зануда просто вообще. Nice evening. Isn't it, though? You look a bit chilled. Are you all right? How kind of you to ask. But I'm quite comfortable. And you? Well enough for a dancer with no prospects and no manager. Oh, my poor dear. You seem kind-hearted, and that is rare. If there's some way I can assist, I certainly will. Thank you. Так, ну все, я на хорошую концовку вышел, если что. Это прям вот сейчас только что была хорошая концовка. Я вот с ней договорил. Это специально сделано, чтобы ее было сложнее разговорить. Так, ну поехали. Как тебе там, Габриэль Острюк? Ну ты Острюк, конечно, да.
Sir? Yes? Monsieur Astruc, I believe. Sorry, can't talk. Done too much of that already tonight. Yeah, need something to ease the throat. Would you be good enough? Я тебе что, прислуга, блядь, что ли? Ты не охуел, мужик? Ты видишь у меня... Let me see what I can do. Ты видишь, у меня в прическе такие палки вот эти длинные для суши. Я тебе в глаза воткну, будешь, блядь, тут ходить. Кровью харкать. Ты чё, охуел? Я, блядь... Здесь можно право, да? А можно, кстати, сейчас просто неинтересно. Стрелочка нет. Пиздец какой-то. Чё он себя возомнил вообще? Something to drink, madam. Perhaps. Perhaps. Yes, please. Вот этому вот мудаку Enjoy the усатому. party. Бдзынь. Я тебе не скажу, куда я его спрятал, но тебе понравится. Ah, monsieur, I can't seem to find any medicine here tonight. Medicine be damned. Find me something to drink. Ты дурак? Бля, ты... Охуительно предмет, конечно, выделяется. Прям спасибо, ребята, вам большое. Ёб твою мать. Champagne. France's best medicine. Понятно. Ясно, понятно, я понял. Да. Я чувствую, мы будем тут страдать. Ну ладно, я буду страдать. Much better. My voice returns. And who is Astruc's savior? No, wait. I've seen your pretty face somewhere. Какой сразу приветливый стал. Most of you as well, I think. I was hoping you might help me with my dance career. Dance? I'm sorry, but I never discuss business or anything else without an introduction. But How do I know you're a dancer? You could be a woman of the streets. Come back with an introduction, then we'll talk. Так, пошли вот эти вот квестовые задачки пошли. Как же мне рекомендацию? Ну, я знаю. Подожди. Либо мне вот та тетенька, она сказала, что поможет, если что, либо наш вот этот вот мужик, который сказал, что он за нас поручится. Ну-ка, Оскар, не поручишься за нас, нет? sorry to bother you again. Here you are again. Goodbye for now. Да ёпер, ну пошли тогда к ней. Так, мадемуазель. Точнее, мадам, извините, пожалуйста, мадам. May I speak with you? Oh, you're that dumb. Oh dear, Я he's Дэнса, quite да. Paris, is it? Как там, сейчас. Oh, midnight dancer. Ага. Gabriel Astruc is the key to my future, and I need an introduction. Do you know him? Slightly. But I think you need a professional to attract his attention. Так, ну давай, жги. И чё? I just had a thought. Oh, hello. Goodbye. Так, а это сейчас становится интересно. И кому? Давай с тобой попробуем. It's me again. Madame. Until we meet again. We meet again, Catherine. Sorry to bother you again. Hello there. How's your campaign coming? It's hard to tell. Astruc is aloof. Ну я ж вот это не буду все с ней. Could you perhaps introduce me to Monsieur Astruc? I'm sorry, but I've never met the man. I'd like to help, but I can't. Ты кант? Окей. Чё-то я это... Ну, журналист уже хоть кто-нибудь-то за бедную женщину вступится, нет, блядь? Вы чё Hello тут again. охуевшие? Oh, hello. Enjoying the party? Вообще с Of удовольствием. course. Très bien. Très bien. I'm trying to persuade Monsieur Astruc to manage my career, and he insists on an introduction. I'm wondering if you would be so kind. I'm sorry, we haven't really met, have we? What the fuck? Sorry to bother you again. Hello. Good day. И чё, и с кем мне надо об этом потрещать?
Как бы все, тут больше никого нету. Выход на улицу, окей. Вряд ли бармен меня будет рекомендовать. Так, давайте почитаем. Получить рекомендацию. Угу. Ну, охуительно. Это буквально первая же загадка, и мы уже встряли. Просто Something to drink, madam. Maybe later. Maybe later, alligator. Так, я сейчас не понял. Здесь буквально больше просто никого. Ты можешь, конечно, сюда пройти? Ну-ка. The night is young. I'm not leaving with it. What the fuck? Так, мужик, слышь? Pardon me. I'm waiting for an introduction. Да где я тебя высру, эту introduction? А меня реально все, меня больше, я ж со всеми потрещал. Подожди, я ж с тобой... Да. Pardon me. The party lives on while you are here. Nice talking to you. Я дурак, да? Я что-то не понимаю, я что-то не вижу. Ну, по идее, вот же она прям. Pardon me. Oh, you're that... Oh dear, he's a politician. Why, thank you. Paris is... Bye for now. Goodbye. Что, простите? Тут больше никого нет. Бля, здесь же буквально никого нет больше. Кому здесь ткнуться за рекомендацией? Он мне не может дать рекомендацию. Бармен тоже. Она, Элизабета, не может. Это не кликабельные мужики какие-то. Оскар, молодой журналист. Может, им потрещать сначала надо, да? Потрещим. Hello again. Oh, hello. Of course. Très bien. Paris is a big city, a city of strangers. Let's change that. Возможно. I'm Mata Hari. Mon Dieu, the daring dancer. I've heard rumors, and now we meet. Let's help each other. I'm a journalist. Grant me a brief interview and I'll introduce you to that stuffy old... Давай. What do you say? Why not? Well, first, your name. А здесь непосредственно не будет выборов May I диалога, ask, да? what does it mean? Eye of the Dawn. A name as beautiful as yourself. And you are Dutch, yes? Dutch, that's right. From the East Indies. Married? Once, years ago. No longer. Ah, an independent woman. Perhaps that explains why your art is so, revealing. I celebrate our humanity in all its glory. Patterns of movement to intrigue our minds and our bodies. I must say, people are starting to talk. And not ordinary people who are easily excited. And you're a sensation among the sensational people here tonight. Спасибо. I'm a little embarrassed to think so. Don't be. Astruc hardly deserves such good luck. Tell him the Morning Herald sends regards. О! Спасибо тебе, мужик. Ну ладно, хорошо, все, замечательно. Так, слышь ты, чудище. Знаешь, у меня есть. Sorry to bother you again. I'm waiting for an introduction. Да есть у меня, есть. На, подавись. I'm Mata Hari. I've done an interview with a journalist over there. Ah, the one from the Morning Herald. So you're the dancer. I'm Gabriel Astruc. Да, в курсе. How can I be of service? I'm hoping you'll become my manager. If I'm going to turn a few dance steps into a career, I need professional help. That you do, and I might be willing. But I don't trust my own judgment. It's blurred by the sight of too much flesh. Bring me some compliments from people who saw you perform. Да ёб твою мать, какой же ты душный, а? Others think before I decide. Really? And I thought you were a leader of taste in Paris. I lead by following, my dear.
2 compliments, no fewer. Ну, это будет легко. Это будет легко. Не, подожди. Давай куску. Он так, конечно, помог уже, да? Hello again. You again. You make moving through the crowd into a dance. Ну, ладно. Окей. You encouraged me to be forward, so I will. Monsieur Astruc hesitates to become my manager and demands endorsements. Would you be willing? Maybe, once I know who I'm praising. Are you a fragile flower or a thorny rose? As Zollinger over there, he's certainly a cool customer. If you can get a kind word from him, I'll really be impressed. Whatever shall I talk about? How about his mistress? Always a sore subject. Вы прям такие все меркантильные. Monsieur, you are a rival. I confess nothing. Ладно, поехали. Да он скорее писается со страху, чем что-то мне расскажет. Посмотрите на него. Hello again. Ah, it's our dancer. Дай сначала так. Пока, а то сейчас я ему наговорю хуйни, он мне комплименты говорить перестанет. Perhaps you saw my show this evening. Perhaps, although I'd never admit it. Да. Quite daring. Then I can't expect a word of praise. Тебе не On your дождешься. dancing, I'd blush to say anything. Ну что ты бросил-то с ним разговаривать? Мы еще не договорили. I just had a Я еще не договорила. You look lonely standing here all by yourself. Has your partner abandoned you? Or maybe you're looking for someone new? I amuse myself by studying the fashion parade. Yachts are cheaper than some of these dresses. Consider my friend over there. Keeping her up to date costs a fortune. What do you think? Is she worth it? I'm sure I have no idea. She's certainly beautiful. I suppose, when she doesn't pout. Sadly, no gown could make her as radiant as you would be in a sack. Heavens, do I hear a compliment? I suppose. Here's a better version. You light up the ball. Двух зайцев одним выстрелом. Просто хуяк. Это что так? Why, thank you, sir. Так, это что у меня? 2, а это сколько? А где это можно посмотреть? Это вот что такое? Что вот было? Окей, ладно. Так, ну он мне все рассказал. Это комплимент один был, да? Hello. This is your moment. I hope you enjoy it. Herr Zollinger gave me a compliment. I light up the ball. Серьезно? I doubt Astruc will be impressed. A tribute like that will sound much better coming from me. So, I think your dancing is ingenious, you're acting brave, and you light up the ball. How's that? Охуительно, спасибо. Красавец. Заебись, четко. You're very generous. Так, поехали сразу туда. Ну, мне нравится, она такая подходит, просто такая, походила в углу 10 раз, а потом такая, ну, кстати говоря, тот чувак сказал мне комплимент. Ну, ладно, задание выполнено. Так. Да, замужняя дама, больше некому. Pardon me. Oh dear, he's Да. I've nearly persuaded Monsieur Astruc to manage my dance career. He's wavering and wants to hear what others think. Can you help me? Of course, my dear. I find your dancing elegant, completely new, and a perfect ease for the fools we call men, yes? Спасибо. That's just what I need. I'm very grateful.
Все, поехали. Так, иди сюда. Well, find anyone to sing your praises? Типа того. I've been chatting with a mysterious gentleman. Does the name Samsonet ring a bell? He praises my boldness as a dancer and actor. The Swiss businessman. I know of him, and he seems to know you. Boldness is no substitute for talent, however. I need to hear more. Ты, блин, это... Мужик. На. Just now I was talking with a kindly matron who thinks my dancing is good news for today's women. Really? Oh, really? Almost. She thinks I'm elegant, refined, and a magnet for men. Thank you. It's obvious, my dear. You're bold, beautiful, original. Tonight you're the talk of the town, but a career... Да что тебя все не устраивает? That will be difficult. There are many dancers. Fashions change. It will require management as good Ну as your да, в dancer. этом и дело, до этого к тебе пришла дура. Дурак. Manager in all of Paris. That's true, I am. And you will need all my skill to make something of your talent. Then you agree? My God. Woohoo! Oh, thank you. Call on me at the theatre. We'll talk. Tonight was a triumph. I persuaded Gabriel Astruc, the most famous impresario in Paris, to become my manager. Now, together, we must persuade Paris to fall in love with me and pay for the privilege. Че? Можно идти отсюда, да? Все, пошли нахер. О, загадочный незнакомец ушел. Mata Hari, wait a moment. Че это тебе надо? Monsieur Samsonet. You were wonderful tonight. Yes, but it was hard work and I'm very tired. Pardon me, but I have a lot to think about. Yes, you do. More than you imagine. Meaning? A businessman needs to look ahead. Helps with investments, you know. I'm something of a fortune teller. Want to hear your fate? You're very peculiar. As of tonight, my fate is in my own hands. Thank you. Is it? Allow me to show you your future. You Don't dance, wait. but not too often. Astruc won't let you wear out your welcome. Money is short, younger dancers imitate you and then surpass you. Your glorious beauty fades. Men no longer compete to support you. You end up on the street, destitute. How unkind. Why are you tormenting me tonight of all nights? What does it matter? Your story means nothing. While you dance, the nations of Europe gird for war. And they are all as foolish as you. Because, like you, they all think they can win. So, no hope for anyone. Well, sorry to disappoint you, sir, but I'm an optimist. As am I. Here's a different future, filled with hope. You join my little band of traders in state secrets. Он похож на кого-то из GTA 3. Money flows freely, you get rich. Такие же движения, анимации. Together, by trading information back and forth, we show Europe that war is impossible. Did I hear that right? You're asking me to become a spy. For the greater good of humanity. For the Helen greater of good. Troy started a war, but I doubt I could stop one. Not by yourself, and not all at once. This is ridiculous. What would I do? Poison the Kaiser? I had something less criminal in mind. Go back inside the party, seduce that fellow Zollinger, and bring me an impression of his sigil. My knowledge of anatomy must be incomplete. I never heard of a man's sigil. It's a small metal stamp. Zollinger's corporate seal. It's worth 5,000 francs. Ничего себе у вас Easy расценка. money for someone with your unique abilities. 5,000 francs? But Zollinger has a mistress. We'll change that. Here's a love note from Mamselle. See how Mamselle. she reacts to my plea.
А можно почитать, что за записочка? Я как бы сам ознакомился. And Интересно. what happens when my glorious beauty fades? This career lasts a lifetime. Talk to Frau Schragmuller if you get confused. Schragmuller? She works for you. Who would ever guess? Бля, он такой What вербовщик. am I doing? Somehow I must seduce Rupert Zollinger, a man I hardly know, and take an impression of his corporate seal. At least he's good looking. Это вот этот вот хороший не, ну ладно. Мне еще нравится, как он вербует ее. Просто там на улице она вышла, там просто в первом попавшемся месте на улице. Да, пошли шпионкой. А, кстати, вот этого. Ты согласна быть шпионкой? Ну, бля, ну даже не знаю. Ну, короче, ты смотри, это карьера на всю жизнь. А, кстати, вон та баба, она тоже моя шпионка, она тоже работает на разведку. Бля, вот это да. Че, если долго держать? Помощница. То есть если навести и подержать, то подсказка высвечивается, да, кто это за персонаж? Нет? Вообще только в случае. Первая цель Маты шпионки. Но мне надо сначала отдать... подожди, я могу, кстати, записку, дневник? Так. Ща. То есть записку самому прочитать не надо. Ну, пошли. Мадемуазель, у меня для вас кое-что есть. It's me again. What now? Here is a note a gentleman handed me. My heart is yours to take or trample. This is very touching. Who sent it? What's his name? I really don't know. Is he handsome? Why doesn't he introduce himself directly? He's very mysterious, and Herr Zollinger is in the room, watching your every move. Of course. Rupert. Let's have some fun. I'll write a reply. But no, wait. I need a pen. Да, это же квест. Я должен быть ручкой. Надеюсь, ручку... ну естественно. Естественно. Иди сюда. А ты за ручку попросишь танцевать с бубном вокруг I тебя, just да? had a thought. Why, hello. I need a pen. Can you help me? Anything for you, Mata. Бля, слава тебе, Господи. Спасибо тебе, мужик. Самый адекватный здесь, по-моему, из всех. Here's what you need to arrange a tryst. I count the hours to a rendezvous. Promise not to be dull and responsible. That doesn't sound very loyal. If Rupert paid more attention, I'd be more loyal. Визитная карточка. Так, мужик, иди сюда. Начинаем шпионские игры. Pardon me. Здорово. It's our dancer. Это я, да. Держи. Herr Zollinger, I feel honor bound to show you. Isn't this Mademoiselle Royer's handwriting? I count the hours. Oh, does she now? Why do I waste my money on that wicked woman without a thought she flirts with everyone in sight? Чё, блядь? Я сейчас нихуя не понял. А я получил его печатку там, да? Hello. The party lives on. Until we meet again. Ну да. Через нее, наверное. Excuse me. Well, I see you've joined the team. Oscar had his eye on you from the beginning.
What a strange fellow. How well do you know him? He's elusive, but he pays well. Just remember, now you're in, you're in. There's no way out short of death. What a comforting thought. Блять, меня так охуенно долго вербовали, я прям... What does he want me for? Я прям сопротивлялась изо всех сил. I have some skills, but sadly, flirtation is not among them. Good luck. In the theatre we say, break a leg. All right. Сломать ногу. Let me know if you need help with a splint. Блять, теперь только... То есть я забежал типа вперед, обязательно. Там он сказал, что типа будет что-то непонятно или что-то понадобится, мне вроде ничего не надо, здорово. I just had a thought. What now? Что еще раз? Жалоба не думаю. Mademoiselle Royer, a word to the wise, if I may. Be cautious about Herr Zollinger's intentions. About Rupert? His intentions? What do I care? Well, in talking to him just now, he casually mentioned that he thinks you're an expensive... Бля, настолько прямолинейная, просто ходит, всем это рассказывает, и все почему-то He does верят. not. Was he making a joke? He wouldn't dare. And if he did, it's in terrible How taste. dare you? And that would be the last straw. That cad. He's belittled me for the last time. Sorry to bring bad news. Bring him some bad news. Tell that idiot he's an idiot. Передайте этому идиоту, что он идиот. Отлично. А знаете, быть шпионкой не так уж сложно. Просто подошел, напиздел в 3 короба. Все сразу поверили. По-моему, отлично. Pardon. Madame. Ой, ну тебя нахер. На, мужик, у меня плохие новости. Держи. Mademoiselle Royer wishes me to convey her most cordial scorn for your cruel ways. Is that so? Почему? Her exact words were, tell that idiot he's an idiot. That brainless little minx. To hell with her. The hell I'm with you. sorry your romance has turned out so badly. No, it's a relief. Many thanks for ridding me of that troublesome creature. Как будто в камеру сейчас посмотрел. Так, мужик, стой, на. I appreciate your gratitude, but I can't help wondering, do your feelings end with gratitude or, well, go further? How strikingly forward of you, Mademoiselle Mata Hari. Я бы сказал, Now it's my turn to wonder. Could you possibly be attempting to seduce me? You decide. An obvious man of the world like you must know that seduction is an art and has its rules. Rules? I'm intrigued. Она вообще не палится ни капли, да? Блять, почему просто нельзя было выбирать эти... Would you like to hear more about the rules of seduction? But of course, unless there aren't 400 of these things, are there? I'm not a patient man. I don't pretend to know all the rules. I only use 4 to fit the 4 basic types of men. Да, давай. Only 4? Such a small number. Does Herr Dr. Freud know? Так, что тут у нас? Обольщение путем лести, обольщение путем уступок, путем отвержения. Ну, отвергнуть человек, понятно. Обольщение дерзостью. Давайте все подряд, поехали. The simplest technique is to flatter the man, but it only works on men who are gentlemen enough not to take advantage of a lady, and yet who are unsure of themselves. He's not much of a man if he doesn't believe in his own worth. Тоже знакомый голос, кстати. Да, по-моему, просто в «Саботёре» все, кто маломальские актеры, которые там из среднего звена, которые там могут по-французски, по-немецки и прочее, там все, по-моему, перебывали просто. One technique is to play the part of the poor, helpless girl. It can draw a shy man out of his shell, but it can be dangerous if he is a natural brute, particularly if he is insecure and needs to prove himself. Men like that can be dangerous, it's true, but sometimes they're useful. Почему ты все время в камеру смотришь, мужик? Some women like to feign ennui and dismiss a man. A man who is very confident or arrogant will rise to the challenge. Otherwise,
one must entice him a bit first, then back away. So, that's how women think. And I assumed that they were so sincere. Yeah. A daring approach is to take charge, reverse roles and break the man to your will. Very effective with an insecure man who is also a bit of a brute, but a gentleman may be put off. I can see how a headstrong woman like yourself might find that role appealing. But consider my case. What approach would you use with me if I deigned to take an interest in you? With such an intelligent man as yourself, only direct honesty will serve. You're too smart to fall for any tricks. How true. Those simple ploys seem like children's toys. Блять, тебя наебали просто как For ребенка. instance, you're far too wise and virile to fall for abject Молодец. flattery. Quite. Буквально. You are certainly a fascinating woman. Here, for saving me from romantic disaster, a trinket I had foolishly bought for Danielle. Поднял бабло. And could I interest you in a late-night drink in my hotel room? Lead on, Rupert. Ау. А здесь как рейтинг у игры You're какой-то? dozing, Rupert. Am I boring you, or just too much champagne? Too much excess. Мне плохо. Какая выдающаяся женщина. Так, ну в принципе 48 минут. Что у меня, кстати, по этому, по заданиям? А, найти печатку. Нет, давайте мы-то, наверное, собственно, до печатки. Maybe I can make Rupert more comfortable. Ну. Now he's asleep, but he looks restless. Ну, на ему, ну подушку ему, на. Кинь в него подушкой. With two in a bed, sometimes it's hard to sleep. Here, try this. Comfy now? How thoughtful. That's better. А быстро здесь, как говорится. This may be just the tonic I need. Да, предметы тут вообще нихуя не выделяются. Ну, классика, в принципе. Что я должен... Нихуя себе зажигалка там у него, блядь. A source of heat. Блядь, я думал, это бутылка какая-то стоит здоровая. Еще... О, это зажигалка. Ничего себе зажигалка. Такую убить можно, по-моему, такой зажигалкой. Ну, This might be useful. ну, в принципе, у нас есть бухло. У нас есть зажигалка. Осталось найти сигареты и веревку. Мыло есть. Осталось найти сигареты и веревку. Набухаться, покурить последний раз и... Так, что тут у нас есть? Оп. Закрытое окно. Ща. А, вот. Блядь. Мне кажется, что предметы немножечко преувеличенного размера. Просто посмотрите, вот она примерно размером с мышку, да? С курсором. У нее, блядь, вся рука такого размера. Не хочешь, у нее печатка, блядь. Печатка — это перстень, грубо говоря, на пальце. Конечно, надо спиздить и в окно, да? Или выкинуть в окно. I can't just take this. Rupert will know who did it. He'll come after me. Somewhere, was it Monsieur Samsonet or a cheap novel, I learned that spies Ну, я leave знаю, no да, traces. да. Так нам же надо сделать этот, как его называют, слепок. Да. Оп. This would work on wax, but soap is harder. I can't see an impression. Так, это интересно. Мыло надо где-то подогреть, чтобы оно было мягкое. Секундочку. Трость. Well, look. Here's a useful tool. Блять, то есть печатку, если ты заберешь, он поймет, а то, что ты половину номера уже обчистил, это, конечно, никто не заметит, блядь. I'd better take care of that draft. А это-то нахуя? Чего? There.
No more night breezes. Mata, where are you? Come back to bed. Что ты делаешь? Куда ты пошла, женщина? Остановись. А почему я не могу? Их можно как-то комбинировать там? Дайте эти вискарик. Держи вискарик. Бухни немножечко. How about a little nightcap to celebrate our evening together? Here's to us. Good night. Все? Ты уснул? То есть комбинировать предметы здесь нельзя. Хорошо, мыло. Вот его сюда кинуть, разогреть. Что не так-то? То есть мы берем сейчас такие вот. Вот, ну да. Подожди, а если вот так? А, печатку подогреть и горячую печатку в мыло. Понятно. Логичненько, блядь. This should heat things up. Нихуя ты ее раскалила там, блядь. Дай ему на лоб печаткой такой сделай. Well now, that did the job. A perfect impression. And I will make a perfect impression on Monsieur Samsonet. Tonight, just as I thought my dance career was assured, I met a strange gentleman who made me think hard about the future, and I became a spy instead. God help me. Shall we continue? 3 years pass. What about Mata? Her career? And this espionage business? Did that really happen? Oh, yes. She danced. Her daring made her famous. And she spied. No one suspected. You're shocked. But she never cared what other people thought. It's been 3 years since I met that man, Samsonet. Is that his real name? And the world has changed. As he predicted, I dance, but not often. Now and then he gives me some small task, but so far, nothing important. I can't complain. The money is good. Looking back, meeting him almost seems like a dream. Так, а что у нас по заданиям? А почему у меня ничего нету? Ни денег, ни навыков. Не, погоди, То есть вообще сейчас никаких заданий нет, да? Ну ладно, давайте мы на этом на сегодня, собственно, первую эту серию и закончим. Давайте на всякий пожарный сохранить 2. И на этом на сегодня тогда мы закончим. Вот такой, говорю, квестик, он, не знаю, я не знаю, сколько здесь всего глав, надо сейчас погуглить мне, кстати, сколько. По-моему, 5 с чем-то часов игрофильм на Ютубе, по-моему, занимает, что-то в таком духе. Но учитывая, что я буду тыкаться во все, не знать ничего, не это, то есть, ну, в принципе, это довольно логично здесь было. То есть, пока что не было такого, что, типа, условно, надо соединить трубу с пачкой макарон, а потом кинуть ее в кошку, кошка отпрыгнет от стены, дом развалится, и в обломках дома ты найдешь метеорит, прилетевший с Марса, и так поймешь там что-то еще. Поэтому, я надеюсь, такого здесь не будет. В принципе, пока что мы делали, все было довольно логично. Не всегда с первого момента понятно, но, в принципе, в этом-то и суть, что найти там и прочее. Хотя, говорю, методы, конечно, шпионских игр у них прям, я бы сказал, прям очень интересные, потому что вот это вот, блядь, как это сказать, вербовка прямо на улице, просто первый встречный, и как-то так все, и она еще толком ничего подумать не успела, а ты все, ты работаешь на нас. Браслет. Понимаешь, что все? Все. Все. Рух на... Ты что, мать, остановись! Все, пиздец, я ее сломал. Все, давайте, конечно, на этом заканчивать, ей плохо стало. Блять, под конец просто отлично. Все, ссылка на плейлист в описании. Это хорош, господи, мать. Все, успокойно. Ссылка на плейлист в описании. Проходите, подписывайтесь на канал, на группу, на телеграм, самое главное. Жмякайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления обо всех роликах.
По возможности можете поддержать канал материально на Boosty, где, как вот видите, заказали игру, я ее прохожу. Вот. И за сим все. Всем всего доброго, хорошей игры. Всем пока. Встретимся в следующей серии. То есть, опять же говорю, это будет прохождение. Все. Всем пока.